In this video, we're going to discuss about another regional organization, that is ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, which was created for regional stability, political and economic cooperation, and cultural exchange. On 8th August 1967, in Bangkok, Thailand, there are 10 total members of ASEAN, 5 were the founding members, and 5 joined later. Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Singapore are the founding members. And the other member states are Laos, Brunei, Vietnam, Myanmar, and Cambodia. According to the ASEAN Declaration, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है 1967, which was later revised to be ASEAN Charter in 2008. ASEAN साउथ ईस्ट एशिया में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की बात करता है. Also aims to accelerate economic growth and social progress in the region. It also encourages states ताकि वो एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस के लिए कोलैबोरेट करें. साउथ ईस्ट एशियन आइडेंटिटी को भी प्रमोट किया जाए while upholding UN Charter and international law, and to encourage mutual assistance and trade among member states. ASEAN not only talks about economy but also talks about cooperation in various areas through its key pillars such as ASEAN Political Security Community, which talks about promoting peace, rule of law and regional stability among the member states. Then there is ASEAN Economic Community, जो aim करती है कि एक single market हो और ASEAN की member states as a community trade करें और negotiate करें, जिसको already European Union practice कर रही है. Then we have ASEAN Social Cultural Community, जिसका focus वो basic issues हैं जो तमाम member states face कर रही हैं, जिनमें education इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस के इश्यूज हैं, नेचुरल डिजास्टर से डील करने के मसाइल हैं या हेल्थ इश्यूज हैं. इफ वी टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ ASEAN have created AFTA, which is ASEAN Free Trade Area, under which they have reduced the tariffs massively. Visa-free travelings among the member states. It also created a disaster relief, especially after the 2004 tsunami. ASEAN also hosts the ASEAN Regional Forum for Security Talks. It also have created a dialogue partnership among the major actors such as European Union, India, US, China and Japan. कोई भी organization जितनी भी अच्छी हो, there is always room for improvement, और ASEAN में there are few critiques. First of all, if we talk about the non-intervention policy, जिसकी वजह से ASEAN किसी भी member state के internal conflicts में intervene नहीं कर सकता, जो ASEAN के impact को limit करता है for the situation of human rights in Myanmar. Plus, there is a huge difference in the development levels of the member states. For example, अगर सिंगापुर और म्यांमार की बात की जाए, तो both are the member states of ASEAN. लेकिन सिंगापुर के प्रोग्रेस लेवल डिफरेंट है और म्यांमार का प्रोग्रेस लेवल बहुत डिफरेंट है. आसियान में कंसेंसस बेस पे डिसीजंस होते हैं व्हिच मेक्स द डिसीजन मेकिंग वेरी स्लो बिकॉज एवरीवन हैव टू एग्री विद इट. उसमें बहुत टाइम लग जाता है. प्लस मेजर पावर्स का इन्फ्लुएंस होता है. फॉर एग्जांपल चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट. सो या दीज आर द ड्रॉबैक्स.